Той не можеше нито да види Бога отчетливо, нито да му заговори. Той просто го прегърна мислено вътре в сърцето си и остана така молитвено допрял длани. Пояснение. Както в Брама Самхита Кришна е наречен Ади Пуруша, изначалната личност, така в тази строфа цар Приту, който е упълномощена инкарнация на Бога, е наречен Ади Раджа, изначалният съвършеният цар. Махарадж Приту бил велик предан и заедно с това велик герой, изкоренил от царството си всички пороци. Той бил толкова могъщ, че в бой не отстъпвал на небесния цар Индра. Цар Приту се грижил за поданиците си така, че те да се занимават с благочестиви дела и да служат на Бога. Всяка стотинка от данъците, които събирал, той използвал да защитава народа си от беди. Най-страшната беда за човека е безбожието, защото безбожието влече след себе си грехове. Ако държавният глава или царят позволява на своите поданици да бъдат порочни, което значи да водят незаконен полов живот, да употребяват опиати и алкохол, да ядат месо и да играят хазарт, той носи отговорност за тези дела и ще трябва да страда заради греха на поданиците си, защото несправедливо ги е облагал с данъци. Такива са принципите на държавното управление и тъй като Махарадж Приту ги съблюдавал безупречно, тук той е наречен Ади Раджа. Дори царят, който е отговорен за цялото управление на държавата, може да достигне висините на чистото предано служене, ако е като Махараджа Приту. Поведението на цар Приту ясно показва, че той изпитал екстаза на чистото предано служене, който се проявява у него както вътрешно, така и външно. Днес бомбайските вестници съобщиха, че правителството възнамерява да отмени закона, забраняващ продажбата на алкохол. След освободителното движение на Ганди, в Бомбай беше въведен сух режим, който забраняваше консумацията на алкохол. За жалост, човекът е толкова изобретателен, че веднага се развихри нелегална дестилация на алкохол и макар в магазините да не се продаваха спиртни напитки, човек можеше да се снабди с тях в обществените тоалетни и на други необичайни места. Безсилно да спре незаконната търговия с алкохол, правителството реши да пусне в производство още по-евтини спиртни напитки, така че хората да ги купуват направо от държавата, вместо да ги търсят по тоалетните. Правителството не успя да промени сърцата на хората и да ги освободи от порока. Затова в желанието си да не загуби данъците, с които попълва хазната, реши само да произвежда алкохол за онези, които са готови на всичко, за да го получат. Такова правителство не може да предотврати естествените последици от греховните дейности на народа. Войни, епидемии, глад, земетресения и други бедствия. Законите на природата са такива, че когато хората нарушават Божиите закони, Бхагавад Гита това неподчинение, наречено Дharmasya Глани, ги очаква сурово наказание под формата на неочаквани кървави стълкновения и войни. Неотдавна преживяхме войната между Индия и Пакистан. За 14 дена загинаха безброй хора. Страната понесе огромни финансови загуби и целият свят бе хвърлен в тревога. Всичко това са последици от греховните дейности. Движението за Кришна съзнание има за цел да направи хората чисти и съвършени. Ако благодарение на напредъка си в Кришна съзнание, те се пречистят дори малко от замърсяванията си, нашата приешва бадрешу, както е казано в Бхагаватам, това ще им помогне да преодолеят обладалата ги алчност и сладострастие, симптоми на материалната болест. Тази цел може да бъде постигната, като се проповядва чистото послание на Шримад Бхагаватам, т.е. като се разпространява Кришна съзнание по целия свят. Крупните търговски компании и промишлените концерни даряват огромни суми за Министерството на отбраната, което хвърля на вятъра тези пари под формата на оръжия. Но когато същите производствени и финансови магнати бъдат помолени да окажат финансова подкрепа на движението за Кришна съзнание, те не проявяват желание и ентусиазъм. При това положение света ще продължи да страда от непрекъснати войни и въоръжени конфликти, следствие от факта, че хората не притежават Кришна съзнание.
Amrabhakadamayam dadati sva padantikam. Vandeyam shio she yuda padakamanam. Shigoram Vaishnavam Sha Shiropam Charachatam Saganaraganatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Pajana Saitam Sikrishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Saganita Shivishakam Vitam Sha He Krishna Karuna Sindhu Dinabana Chatpate Gopesha Gopka Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gauri Radhe Vrindavanashri Vishavana Siddha Devi Pranamama Hari Priya Ancha Kalpta Visha Kripa Sindhe Visha Patnam Pavanabhyo Vaishnavyo Namana Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasad Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Namo Vishnupadaya Krishna Vastaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namani. Namaste Saraswati Devi Gaurapani Pacharani. Nirvasesha Shunyavadi Paskatai Desatarani. Srila Prabhupada Ki Jai. So this verse describes ecstatic feelings of Maharaj Prithu, which prevent him to glorify the Lord with prayer. Стиха описва екстатичното състояние цар Приту, което му пречило да отдава молитви на Бога. He just stays there and embraces the Lord within his heart, within his mind. Стоял и прегръщал Бога в сърцето си. But Srila Prabhupada in the purport does not refer to the Maharaj Prithu's ecstasy. Но в коментара Прабхупад не говори за това. He comments on one word, Adiraj. Коментира думата Адирадж, The original king. изначалният цар. So Prithu Maharaj is an example of the original or the perfect example of a king. Приту Махарадж е пример за изначалния или съвършения цар. That the king's duty is to save the citizens, his dependents, from suffering. Дълга на царя е да спаси своите поданици от страдания. He does that by engaging them in pious activities, in the activities of Krishna consciousness. Но прави това, когато ги ангажира в благочестиви дейности в Кришна съзнание. And very strongly prohibits every engagement in sinful activities which are a direct cause of suffering. И забранява извършването на грехове, което е причината за страданията. Modern leaders are ignorant because they don't have knowledge of the subtle working of material nature. Съвременните лидери нямат знания за фините закони на материалната природа. Suffering is caused by sinful activities. Че страданието се дължи на греховни дейности. It's a reaction to sinful activities. Това са реакции на греховните дейности. Therefore, citizens should be prohibited to engage in these sinful activities. Затова не трябва да е позволено на гражданите да се занимават с такива грехове. If the king does not do that, he will suffer the reactions from the people. И ако царят не направи това, той ще страда реакциите на хората. We heard in a previous verse 1/6 of the reactions he gets. Както четахме в предишните текстове, той получава 1/6 от реакциите. If you have a few million citizens, that's a lot. Ако отговаряте за няколко милиона, It's practically това е доста. it is practically unending suffering. На практика това означава страдание без край. That and modern leaders, they don't care for that because they don't believe in it. Съвременните лидери не ги грижат за това, защото не вярват. But whether you believe or not, how will you explain the suffering of the people? Но дали вярват или не, как ще обясните страданието на хората? Why are so-called good people suffering?
Защо, например, добрите хора също страдат? It's injustice. Това изглежда несправедливо. No, it's not injustice. Не е несправедливо. Because the so-called good people were not good people in the past. Защото така наречените добри хора не са били толкова добри They в did миналото. in the past, in their previous life, sinful activities, therefore they are suffering now. В предишните си животи те са извършвали грехове и затова страдат сега. And that's the only way to explain suffering. Това е единственият начин, по който може да се обясни страдание. This is supreme justice. Това е върховният закон. You get a reaction of your own deeds. Върховната справедливост. Получавате си реакции за собствените си дела. And no one can escape the supreme justice. И никой не може да избегне върховният закон. If people do sinful activities, they will have reactions. Ако хората извършват грехове, ще получат реакциите. And that we see in the world's history, we have regularly world wars. Както може да видим в човешката история, има периодично войни световни. Calamities can come in many forms. И тези проблеми в обществото могат да дойдат по всяка форма. Today we have the coronavirus. Като днес има коронавируса. Tomorrow it will be something else. Утре ще е нещо друго. It will not stop. Това няма да спре. Because we can see in this world that people's sinful activities have been quite extreme. Защото може да видим, че в днешния свят греховните действия на хората са доста крайни. Millions of animals every day they die in slaughterhouses. Милиони животни са убивани в кланици всеки ден. Someone asked the question, a devotee asked the question, how can I convince a Christian to give up meat eating? Веднъж предан зададе въпроса, как да убедя един християнин да спре да яде месо? Well, tell them if they could imagine if Jesus Christ would kill a lamb and eat it. Кажи им, нека си представя как Исус убил едно агънце и го изяжда. It's not going together. The saintly character and such activities. Просто не може да си представим един човек със една свята личност да извършва такива неща. So what they do in most of modern governments, Това, което се случва в повечето съвременни правителства, they don't prohibit these sinful activities. те не забраняват греховните дейности. They even encourage it. Дори ги окружават. Because they tax it very heavily. Защото могат да вземат големи данъци. Then they get a lot of income. И така ще получат много приходи. So that's the situation. Това е реалността. Srila Prabhupada tells us in this purport that at that time when he was writing the Bhagavatam, Прабхупада разказва, когато е писал Бхагаватам, the government in India stopped prohibiting the consumption of liquor and alcohol in Mumbai. Прабхупада разказва, че по времето, когато е писал Бхагаватам, правителството е прекъснало закона за ограничение на спиртни напитки в Бомбай. India had been following the Vedic system since time immemorial, but then they stopped it. Индия следва ведическата система от незапомнени времена, но те са го спрели. And the government themselves started to produce liquor. И самото правителство започна да произвежда алкохол. And tax it very heavily. И да взема данъци за това. So that they could get income. За да вземат приходи. So that's the degradation of society. Това е деградацията на обществото. But this principle is there for every leader who takes responsibility over others is subject to these subtle laws. Но това се отнася за всеки лидер. Всеки е подвластен на тези фини закони. One gets 1/6 of the sinful activities
of the people or 1/6 of the pious activities. И така, лидерът получава 1/6 или от греховете, или от благочестивите дела на хората. So it's a very heavy responsibility to become a leader. Това е много, много тежка отговорност човек да е лидер. When one becomes a leader, one must be spiritually advanced. За да бъде лидер, човек трябва да е духовно напреднал. Because if one is not spiritually advanced, one does not know how to protect others. Защото ако не е напреднал, няма да знае как да закриля другите. That's a very important quality of every leader. Това е много важно качество на всеки лидер. Or whatever level we are. На каквото и ниво да сме. When we take care of others, когато се грижим за други, we take a great responsibility. Поема голяма отговорност. And taking care of others means helping them in their spiritual life. А грижата за другите означава да им помагаме в техния духовен живот. Engage them in activities of Krishna consciousness. Като им даем възможност да се ангажират в дейности за Кришна съзнание. We see Maharaj Pariksit was very stern, was very strong in that. Както виждаме с Махарадж Парикшит, той е бил много силен в това. When he had this encounter of Kali, who was dressed as a king, когато той срещнал Кали, който бил облечен като цар, and he took immediately his sword and was going to kill him. Веднага той заварил меча си и изчал да го убие. Kali means sex and wealth. Кали означава секс и богатство. Yeah. That's a big problem. И това е голям проблем. That this destroys attachment to wealth and sex life, makes your spiritual life impossible. Привързаността към секса и към богатството прави духовния живот невъзможен. It destroys everything. Разрушава всичко. If one acts out just out of this sexual impulse like the animals, then one gets heavy reactions. Ако човек действа единствено потикван от този сексуален импулс като животно, тогава получава тежки реакции. Because sex life is not meant for enjoyment of the senses. Защото сексуален живот не е предназначен за наслаждение с It's for the procreation of children. А за създаването на деца. So that's a very dangerous thing. Това е нещо много опасно. Therefore, prostitution is a very, very serious problem. Проституцията е сериозен проблем. Although we see in Dwarka there were professional prostitutes. Макар че в Бождевин в Дварака имал професионални куртизанки. It seems to be to fulfill a need in society. Изглежда, че това означава, че това е нужно да запълни празнина в обществото. But from a spiritual point of view, it's fairly condemned. Но от духовна гледна точка е напълно отречено. One who makes spiritual advancement, wants to make spiritual advancement, should give up this attachment to sex life. Човек, който иска да напредва духовно, трябва да изостави тази привързаност към сексуалния живот. But that means that one must become trained from a young age. Но за да се случи това, трябва да бъде обучен от ранна възраст. Many devotees, they have come to Krishna consciousness a little later. Много предани се присъединили към движението за Кришна съзнание доста късно. So, and therefore they have a storehouse in their mind of past sinful activities. Затова те имат много отпечатъци в ума си от предишните греховни дейности. And that's very dangerous. И това е много опасно. Because that brings your mind can use that storehouse of imagination to drag you down at every moment. Защото умът ви може да използва този склад
с впечатление, за да създаде най-различни въображения, за да ви завлече към дъното. Therefore, Prahlad Maharaj said to his schoolboys, Затова Прабхат Махарадж каза на своите приятели в училище: Kamara achat pakho dharma. In Kamara achat pakho tulvama mansham jamyam tapya durvanachtadam. And Kamara achat pakho dharmam bharvatamiham. So one should engage in Bhagavad Dharma or devotional service from the Kamara age, from the age of 5 years old. Човек трябва да се заеме с Бхагавад Дарма или предано служене от ранна възраст, още от 5 годишен. Otherwise it becomes a problem. В противен случай ще се сблъскаме с проблеми. Someone asked Srila Prabhupada, why are only young people joining your movement? Веднъж питали Прабхупад, що само млади хора се присъединяват към това движение? Rarely all elder people. Къде са по-възрастните? Where exceptions. Имало изключения. Jayananda Prabhu organized the first Ratha Yatra. He was elder. Jayananda Prabhu, който организирал първата Ratha Yatra, той бил по-възрастен. But otherwise, all young people. Но иначе всички били много млади. Because elder people, when you have all these years of sinful activities, it's very difficult to change your habits. Защото колкото по-напредва възрастта и ние утвърждаваме греховните си дейности като навици, толкова по-трудно да ги сменим. But young people can learn because they don't have many years of these sinful activities. Но младите хора могат да се научат, защото те нямат толкова много години с грехове. Srila Prabhupada replied to that question. Прабхупад отговорил така: Why are only young people studying at the university? Той каза, защо само млади хора учат в университета? Yes, because they can be formed. They have not. Да, защото те така могат да бъдат обучени на тази възраст. So that's important. Therefore, we see that Maharaj Prithu was engaging. He was engaging everyone in activities of Krishna consciousness. Махарадж Приту е направил така, че всички се ангажирали с дейности в Кришна съзнание. Young or old, everyone. И млади и стари всички. Because that's the duty of a head of state. Това е дългът на водача на страната. Because otherwise, as a ruler, you are the cause of suffering for the people. В противен случай, като управник, вие ще бъдете причина за страдание на хората. Because it's only Krishna consciousness that one can save from these sinful reactions. Защото само Кришна съзнание може да спаси хората от греховните реакции. Therefore, kings were instructed in the science of Bhagavad Gita. Затова в миналото хората получавали наставления от Бхагавад Гита. Иман вишвасватейогам пактавам ам авяям вифашван манаве праву manu ikshvakave pravit. So that's the beginning of the 4th chapter of the Gita. Krishna says, I instructed this imperishable science to the sun god, who instructed it to Manu, and Manu to his son Ikshvaku. Кришна казва в началото на 4-та глава на Гита: аз дадах това знание на Бога на Слънцето и той после го предаде. So Krishna was instructing the Rajarsis, the saintly kings. Кришна е дал това знание на святите царе. Because they needed this knowledge. Те имали нужда от това знание. To properly govern and apply the principles of Bhagavad Dharma, Krishna consciousness. За да могат да управляват правилно и да прилагат принципите на Бхагавад Дharma. The king was responsible to see that everyone applied
the principles of Varna and Ashram. Царят се грижил да бъдат приложени принципите на Варна и Ашрам. He was responsible for structuring the society according to four Varnas, and so that people would be engaged according to their psychophysical natures. Така че обществото е разделено на 4 варни и хората да извършват своите задължения, които са определени според психофизичната им природа. Laborers, Sudras, Като работниците, Vaishyas, merchants, шудри, вайшите или търговците, and agriculturists. земеделците. And then we have the Kshatriyas, who were engaging in protecting. Кшатрите, които са заети с закрилата, защитата на другите. And the Brahmins were the head. Браманите са били лидерите. They gave the knowledge. Те са давали знания. Without knowledge, which had to be followed by the other Varnas, the society would not work. Без знание, което трябва да бъде следвано от всички варни, обществото няма да работи. So this dissemination of transcendental knowledge by the Brahmins was very important. Така че това даване на знания от браманите е било много важно. Educating everyone. Да бъдат образовани всички. Without educating the other Varnas and the people in general, then the society could not function properly. Без образование обществото няма как да функционира правилно. But it's not just instructing according to the rules of Varna and Ashram. Но не е достатъчно просто да имат знания за правилата на Варна и Ашрама. No, the purpose of Varna's Ashram is Haritoshanam, pleasing the Supreme Lord in the devotional service. Защото целта на Варнашрам е удовлетворението на Бога в предано служение. So that means Bhagavad Dharma, instructing others in the science of devotional service. Тоест, това означава Бхагавад Дharma, да бъдат образовани хората в принципите на преданото служение. But the Brahmins were the head. Without the Brahmins, it would not function. Но браманите били главата на обществото. Без тях няма как това да функционира. So the Brahmins, therefore Srila Prabhupada, he first wanted to create Brahmans. Затова и целта на Шрила Прабхупад била първо да създаде брамани. Vaishnavas were higher than Brahmins. Вайшнави, които са по-висши от брамани. Brahmans means liberation. Брамани означава освобождение. But Vaishnavas means beyond liberation. Вайшнавите означава отвъд освобождение. And Vaishnava is higher qualities than a Brahman. Вайшнава има по-висши качества от един браман. These qualities are described in the 12th chapter, in the 13th chapter of the Bhagavad Gita. Тези качества са обяснени в 12-13 глава на Бхагавад And in other places. И на други места. These are when Arjuna asked Krishna in the 14th chapter, tell me what are the symptoms of one who has transcended the modes of nature. Той пита в 14 глава, моля те, Кришна, обясни какви са симптомите на някой, който е преодолял гоните на природата. Krishna gives a whole list of qualities. И Кришна дава цял списък с качества. So, also in the 13th chapter, 21 items of knowledge. Също и в 13 глава, там са описани 21 признака на трансцендентално знание. Yeah, humility. Като, например, смирение. Understanding the evil of birth, death, old age and disease. Разбирането на, че раждането, болестите и смъртта са зло. Accepting the guidance of a spiritual master. Приемане на духовен учител. Engagement in devotional service. Извършване на предано служение. So with that we can understand the process to develop these transcendental qualities. Чрез това ние можем да разберем какъв е процесът на развиването на тези трансцендентални качества. And become equal to happiness and distress. И да бъдем уравновесени и в щастие и в нещастие. That become equal to everyone. Да се отнасяме еднакво към всички. Just transcend the duality of attachment and aversion. Да надхвърлим привързаността към
Привързаността ти и омразата. Becoming attached to Krishna, chanting his holy names always. Да се привържем към Кришна, винаги да повтаряме святи имена. Wanting to hear about Krishna. Да искаме да слушаме за Кришна. So Srila Prabhupada wanted us first to create first-class Brahmins. Затова Шрила Прабхупада искал първо да създаде първа класа брамани, And they can instruct others. за да могат те да получат другите. They should instruct those who are governing, and they should follow their guidance. Те трябва да учат хората, които управляват, които трябва да следват наставленията. But the rulers today don't care for Krishna consciousness. Но в днешно време управниците не се грижат за Кришна съзнание. They keep everyone in the cycle of birth and death and suffering. И така те поддържат всички в цикъла на раждане и смърт. They do not alleviate their suffering. И ни помагат на хората да се освободят от страданията. And material nature is very cruel. А материалната енергия е жестока. Nobody can go against the laws of material nature. Никой не може да преодолее законите на природата. Finally, we have to die. Накрая трябва да умрем. Nobody can do anything about it. Никой не може да направи нищо за това. Only Krishna consciousness can help us to stop this. Само Кришна съзнание може да ни помогне да спрем това. Only Krishna consciousness can help to stop all these criminal activities. Само чрез Кришна съзнание може да бъдат спряни тези криминални дейности. Because the real cause is lust, anger, greed, illusion, envy. Защото истинската причина е похота, алчност, гняв, илюзия, завист. And people today are suffering. Хората днес страдат. Coronavirus, so many things. От най-различни причини, коронавирус. But it does not purify them. Обаче това не ги пречиства. They are just suffering. Те просто страдат. If they become Krishna conscious, ако те станат Кришна осъзнати, then they will strive for activities that will purify their heart. Тогава ще се стремят към дейности, които ще пречистят сърцето им. And we see in the case of Maharaj Prithu. Например, в случая с Махарадж Приту. And also in the case of Maharaj Pariksit. Или Махарадж Парикшит. In the case of Lord Ram. Също с Бог Рамачан. All citizens were engaged in devotional service. При тяхното управление всички поданици са били заети с предано служение. And they loved their king. Те са обичали царя си. Because their king was a true representative of Krishna. Защото той е бил представител истински на Кришна. That's a society which flourishes. По този начин обществото процъфтява. Maharaj Prithu, his father was King Vena. Царят на Махарадж Приту е бил цар Вена. Who was a horrible, sinful person. Който е бил ужасен, греховен човек. He was killed by the Brahmins just by uttering a mantra. Той е бил убит от браманите просто с една мантра. And then these sages were churning the body of King Vena and produced so many things from it first. И мъдреците после използвали тялото на цар Вена и създали от него най-различни неща. But then King Prithu and Archita appeared. И накрая се появили цар Приту и Арчита. And a Shakti Avesh avatar of the Lord. Който е Шакти Авеш аватар на Бога. He was empowered by the Lord. Той бил упълномощен от Бога. To become the perfect ruler. Да стане съвършеният управник. When King Indra was cheating, his reaction was very strong. Например, когато цар Индра се занимавал с тая измама, той получил сурова реакция. He could not tolerate anything that was deviated from Bhagavad Dharma. Цар Приту не можел да търпи нищо, което се отклонява от Бхагавад Дharma. And he took very heavy measures. И той взел крути мерки. But King Indra was very powerful. Защото цар Индра бил много могъщ. His problem was envy. Но проблемът било завистта. But finally, King Indra, he understood the situation
after a long time, and he gave up his envy and asked for forgiveness from Prithu Maharaj. Но накрая, след известно време, цар Индра разбрал грешката си, изоставил завистта и помолил за прошка от цар. We must have the conviction, if we follow the principles of Krishna conscious, Bhagavad Dharma, then Krishna will always protect us. Ние трябва да имаме това убеждение, че ако следваме принципите на Бхагава Дарма, Кришна винаги ще ни протектира. Whatever difficulties you go through, Независимо в какви трудности се you will be victorious, ще постигнем успех. because Krishna protects us. Защото Кришна ни закриля. If our intentions are pure. Ако намеренията ни са чисти. So that's important. Това е много важно. That's the understanding the principle of pure devotional service. Да разберем принципите на чисто предано служене. And try to come to that point. И да се опитаме да достигнем до това ниво. Pure devotional service, Rupa Goswami said, Anya Bilasa Sunyam Kana Karmatana Vritam Anukuliyena Krishna Nusilnam Bhaktirutama. Pure devotional service means without serving the Supreme Lord, without any desire for profit or liberation. Рупа Госвами дава това определение за чисто предано служене, да служим на Бога без никакво желание за полза, каквато и да е, или за освобождение. Just activities for the pleasure of Krishna. Това се състои от дейности за удоволствие на Кришна. And that's the process to develop love for Krishna and all living entities. И това е начинът, по който може да развием любов към Бога и към всички живи същества. But to follow that process with one's full heart, one must give up these sinful activities. Но за да може да следваме този процес с цялото сърце, трябва да изоставим тези греховни дейности. Because these sinful activities makes one absorbed in attachment and aversion to things in this world. Защото греховните дейности ни кара да се привържем, да бъдем погълнати в двойството на този свят, привързаност и омраза. And that makes you identify with this body. И това ни кара да се отъждествим с тялото. And this bodily concept of life is the cause of our suffering. И разбира се, тази концепция за телесната концепция за живота е причината за страданието ни. We are not his body. Ние не сме тялото. We are the consciousness within this body. Ние сме съзнанието в тялото. And this consciousness becomes polluted when we are engaging in sinful activities. Това съзнание се замърсява, когато сме заети с греховни дейности. And it degrades us to the animal levels. И това ни деградира до животинското ниво. Only an animal identifies with the body. Животното се отъждествява с тялото. According to that definition, most people in this world are like animals. И според тази дефиниция, повечето хора в света са животни. But Prithu Maharaj would not allow this. Но Приту Махарадж няма да позволи това. He did not want people to become degraded and suffering. Той не е желал хората да деградират и да страдат. He was feeling their suffering. Той е чувствал тяхните страдания. That's a Vaishnava. He cannot tolerate other suffering. Това е Вайшнава. Той не търпи страданието на другите. Hare Krishna. Харе Кришна. Yeah, we have to cut short because I have to give in half an hour another class online for Srimad Bhagavat class for devotees in South London. But if there is any question. Ако има някакви въпроси. Good. Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki.